The 2016 American presidential election was one of the most dramatic in decades. The voter turnout was a low 58%. The campaign trail was full of twists and turns that persisted even after the election. The winner, Republican candidate Donald Trump, found himself besieged by negative media coverage and protests in cities around the nation. The demonstrators held signs emblazoned with slogans such as, quote, "Not my president," declaring Trump to be racist, sexist, xenophobic, or a Nazi. There were demands for a recount and threats of impeachment. Investigative journalism has revealed that many of these protests were instigated by certain interest groups. As shown in America Under Siege, Civil War 2017, a documentary directed by Florida-based researcher Trevor Loudon, a significant portion of the demonstrators were, quote, "professional revolutionaries with ties to communist regimes and other authoritarian states, such as North Korea, Iran, Venezuela, or Cuba." Loudon's work also highlighted the role of two prominent American socialist organizations, the Stalinist Workers' World Party and the Maoist Freedom Road Socialist Organization. Having researched the communist movement since the 1980s, Loudon determined that left-wing organizations have made the United States their primary target for infiltration and subversion. The fields of American politics, education, media, and business have increasingly shifted to the left under the influence of well-placed individuals. Even as people around the globe cheered the triumph of the free world after the Cold War, communism was stealthily taking over public institutions of Western society in preparation for the final struggle. America is the light of the free world and carries out the God-given mission of policing the globe. It was the involvement of the United States that determined the outcomes of the world wars. During the Cold War, facing the menace of nuclear holocaust, America successfully contained the Soviet bloc until disintegration of the Soviet and Eastern European communist regimes. The founding fathers of America applied their knowledge of Western religious and philosophical traditions to write the Declaration of Independence and the Constitution of the United States. These documents recognize as self-evident the rights bestowed upon man by God, starting with the freedoms of belief and speech, and established separation of powers to guarantee the republican system of government. While the United States fought a civil war, that war was for the purpose of fully realizing America's founding principles by ending the institution of slavery. Over 200 years, those principles have done an unparalleled job of promoting domestic tranquility and securing the general welfare promised in the preamble to the Constitution. The freedom of the Western Hemisphere runs directly counter to the goal of communism, which is to enslave and destroy humanity. Masking itself with the beautiful vision of a collective egalitarian society, communism directed its envoys in human society to carry out its schemes across the entire world. While communism manifests itself in Eastern countries, such as the Soviet Union or China, as totalitarian governments, mass killing, and the destruction of traditional culture, it has been silently and steadily gaining control over the West using subversion and disinformation. It is eroding the economy, political processes, social structures, and moral fabric of humanity to bring about its degeneration and destruction. Since the Communist Party does not have leadership over Western countries, communist supporters, wittingly or not, disguise themselves by infiltrating all sorts of organizations and institutions. There are at least 4 major forces driving communist subversion in the West. The first agent of subversion was the Soviet Union, which founded the Communist Third International, also known as the Comintern, to spread revolution worldwide. The second means of subversion was effected by local communist parties, which worked with the Soviet Communist Party and the Comintern. Third, economic crisis and social upheaval have encouraged many Western governments to adopt socialist policies in the last few decades, resulting in a steady shift to the left. The fourth force of subversion comes from those who sympathize with and support the Communist Party and socialism. These fellow travelers serve communism as a fifth column of useful idiots within Western society, helping to destroy its culture, sow moral degeneracy,
and undermine legitimate government. One, communism via violence and nonviolence. In the popular imagination, the Communist Party is synonymous with violence, and with good reason. In the Communist Manifesto, Marx and Engels said, quote, "The communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions." The fact that the communist regimes of Russia and China took power through violent revolution and used violence as a tool of repression drew attention away from communism's less visible forms. The branch of Marxism that advocates violent revolution is represented by Leninism, which adapted the theory in two significant respects. According to Marx, communist revolution would begin in advanced capitalist countries, but Lenin believed that socialism could be built in Russia, which was comparatively backward in its economic development. Lenin's second and more important contribution to Marxism was his doctrine of party building. Party building basically consisted of adopting the techniques of coercion, deception, and violence found in criminal organizations, and animating them with Marxist socio-economic theory. According to Lenin, the working class is incapable of developing class consciousness or demanding revolution on its own, and it must be rallied to action by external action. The agents of revolution would be organized in a highly disciplined proletarian vanguard, the Communist Party. The British Fabian Society, founded in 1884, a year after Marx's death, took a different path in the struggle to impose socialism. The Fabian logo depicts a wolf in sheep's clothing, and its name is a reference to Quintus Fabius Maximus Verrucosus, the Roman general and dictator famous for his delaying tactics. In the Fabian Review, the first pamphlet produced by the group, a note on the cover reads, quote, "For the right moment you must wait, as Fabius did most patiently when warring against Hannibal, though many censored his delays. But when the time comes, you must strike hard as Fabius did, or your waiting will be in vain and fruitless." To gradually bring about socialism, the Fabian Society invented the policy of, quote, permeation, to take advantage of available openings in politics, business, and civil society. The Fabian Society does not restrict the activities of its members, but encourages them to advance socialist aims by joining suitable organizations and ingratiating themselves with important figures such as cabinet members, senior administrative officials, industrialists, university deans, or church leaders. Sidney Webb, chairman of the Fabian Society, wrote, "As a society, we welcomed the adhesion of men and women of every religious denomination or of none, strongly insisting that socialism was not secularism, and the very object and purpose of all sensible collective action was the development of the individual soul or conscience or character. Nor did we confine our propaganda to the slowly emerging Labor Party or to those who were prepared to call themselves socialists, or to the manual workers or to any particular class. We put our proposals one by one, as persuasively as possible, before all who would listen to them. Conservatives, whenever we could gain access to them, the churches and chapels of all denominations, the various universities, and liberals and radicals, together with the other socialist societies at all times. This we called permeation, and it was an important discovery." Many members of the Fabian Society were young intellectuals. They made speeches and published books, magazines, and pamphlets across society. In the 20th century, the Fabian Society moved to the political scene. Webb became the Fabian representative in the newly formed Labor Representation Committee of the Labor Party. In the Labor Party, Webb drafted its party constitution and party program. Taking a lead role in forming policy, Webb endeavored to make Fabian socialism the guiding ideology of the party. The Fabian Society later acquired influence in the United States, where multiple groups exist in the liberal arts faculties across many universities. Whether Lenin's violent communism or the Fabian Society's nonviolent communism, both are manipulated by communism's evil spectre,
and have the same ultimate aim. Lenin's violent communism does not reject nonviolent means. In his book, Left-Wing Communism and Infantile Disorder, Lenin criticized the communist parties of Western Europe that refused to cooperate with what he called the, quote, reactionary labor unions, or to join the, quote, capitalist national parliament. Lenin wrote in his book, "For a communist, with a correct understanding of his own ends, the art of politics lies in correctly calculating the conditions and the moment when the proletarian vanguard can take over power successfully. He must decide when, after this assumption of power, that vanguard will be able to obtain adequate support from sufficiently inclusive strata of the working class and non-proletarian laboring masses, and when it will be able to maintain, consolidate, and extend its supremacy, educating, training, and attracting ever-widening circles of the laboring masses." Lenin stressed again and again that the communists must hide their real intentions. To seize power, no promise or compromise can be ruled out. In other words, to achieve their goals, they can be shamelessly immoral. On the road to power, both Russia's Bolshevik Party and the CCP utilized violence and deception to the utmost. The brutality of the Soviet and Chinese communist regimes has drawn attention away from the nonviolent communism found in the West. George Bernard Shaw, an Irish playwright and representative of the Fabian Society, once wrote, quote, "I also made it quite clear that socialism means equality of income or nothing, and that under socialism you would not be allowed to be poor. You would be forcibly fed, clothed, lodged, taught, and employed whether you like it or not. If it were discovered that you had not character enough to be worth all this trouble, you might possibly be executed in a kindly manner." The Fabian Society specialized in disguise. It chose Shaw, a literary man, to cover up the true aims of nonviolent socialism with beautiful words, but the brutality lies below the surface. Western communist parties and their various front organizations incite young people to create an atmosphere of chaos. They take part in assault, vandalism, robbery, arson, bombings, and assassination to harass and intimidate their enemies. Two, war of espionage and disinformation. Communism holds the nation to be an oppressive construction of class society, and it aims to abolish nationality. In the Communist Manifesto, Marx and Engels proclaim that, quote, "working men have no country." The manifesto ends on the note, quote, "Workers of all countries unite." Under Lenin's leadership, the Bolsheviks founded the first socialist country in Russia and immediately established the Communist International, also known as the Comintern, to instigate and spread socialist revolution around the globe. The goal of the Soviet Union and the Comintern was to overthrow the legitimate regimes of every nation on earth and establish a socialist world dictatorship of the proletariat. In 1921, the Comintern's Far East branch set up the CCP, which would take over China in 1949. Apart from the CCP, communist parties around the world sought guidance from the Comintern and accepted its funds and training. With the resources of a vast empire at its disposal, the Communist Party of the Soviet Union, CPSU, recruited activists around the world and trained them to carry out subversive operations in their own countries. Founded in 1919, the Communist Party USA, CPUSA, was one such organization that followed the Comintern and the Communist Party of the Soviet Union. Though the Communist Party USA itself never became a major political force, its influence on the United States was nevertheless significant. The Communist Party USA colluded with activists and activist organizations to infiltrate workers and student movements, the church, and the government. Dr. Fred Schwartz, a pioneer of American anti-communist thought, said in 1961, quote, "Any attempt to judge the influence of communists by their numbers is like trying to determine the validity of the hull of a boat by relating the area of the holes to the area which is sound. One hole can sink the ship. Communism is the theory of the disciplined few controlling and directing the rest. One person in a sensitive position
can control and manipulate thousands of others. It is now known that Soviet operatives were active within the U.S. government during World War II. Despite this and the anti-communist efforts of Senator Joseph McCarthy, the facts were hidden from the public by leftist politicians, academics, and the left-wing media. In the 1990s, the U.S. government declassified the Venona files decoded by American intelligence during the 1940s up to the end of World War II. These documents show that at least 300 Soviet spies were working in the U.S. government, including high-ranking officials in the Roosevelt administration who had access to top-secret information. Other agents used their positions to influence American policymaking and statecraft. Among those found to be Soviet spies were U.S. Treasury official Harry Dexter White, State Department official Alger Hiss, and Julius and Ethel Rosenberg, the couple who were executed by electric chair for transmitting military secrets and atomic technologies to the Soviet Union. The communications intercepted and decrypted by the Venona project are just the tip of the iceberg. The full extent of Soviet infiltration in the U.S. government remains unknown. As high-ranking American officials, some of the Soviet operatives had opportunities to influence important political decisions. Alger Hiss, the Soviet spy in the State Department, played a key role as President Franklin D. Roosevelt's advisor during the Yalta Conference at the end of World War II. He helped determine post-war territorial arrangements, draft the United Nations Charter, decide prisoner exchanges, and the like. Harry Dexter White, a trusted aide to Secretary of the Treasury Henry Morgenthau Jr., helped create the Bretton Woods International Financial Agreement and was one of the major personalities behind the establishment of the International Monetary Fund and the World Bank. White encouraged the Chinese Nationalist Party, Kuomintang, to enlist underground CCP member Yi Zhaoding in the Chinese Ministry of Finance. Taking up the post in 1941, Yi was the architect of disastrous currency reforms that damaged the Kuomintang's reputation and benefited the CCP's rise. Some historians argue that the influence of Soviet spies and their left-wing sympathizers in American foreign policy led the United States to end military aid to the Kuomintang during the Chinese Civil War after World War II. Mainland China was consequently lost to the CCP. Some scholars, such as M. Stanton Evans, argue that Soviet spies were most successful at influencing policy. Whittaker Chambers, a Soviet informant and Communist Party USA associate, who later defected and testified against other spies, said, quote, "The agents of an enemy power were in a position to do much more than purloin documents. They were in a position to influence the nation's foreign policy in the interest of the nation's chief enemy, and not only on exceptional occasions, but in what must have been the staggering sum of day-to-day decisions." Yuri Bezmenov, a KGB agent who defected to the West, discussed Soviet methods of subversion in his writings and interviews. According to Bezmenov, the James Bond-style spies of popular culture who blow up bridges or sneak around stealing secret documents couldn't be further from the reality of espionage. Only 10 to 15% of the KGB's personnel and resources were allocated to traditional spy operations, with the rest going to ideological subversion. Bezmenov said that subversion comes in 4 stages. The first step is to foster the cultural decadence and demoralization of the enemy country. The second is to create social chaos. And the third is to instigate a crisis that would lead to either civil war, revolution, or invasion from another country, culminating in the fourth and final stage of bringing the country under the control of the Communist Party. This is called normalization. Bezmenov, whose alias was Thomas Schumann, listed 3 fields of subversion: thought, power, and social life. Thought covers religion, education, the media, and culture. Power includes government administration, the legal system, law enforcement, the armed forces, and diplomacy. Social life encompasses families and communities, health, and relations between people of different races and social classes. As an example, Bezmenov explained how the concept of equality was manipulated to create unrest.
agents would promote the cause of egalitarianism, making people feel discontent with their political and economic circumstances. Activism and civil unrest would be accompanied by economic deadlock, further exacerbating labor and capital relations in a worsening cycle of destabilization. This would culminate in revolution or invasion by communist forces. Ion Mihai Pacepa, the highest-ranking intelligence official in communist Romania, defected to the United States in 1978. He further exposed how the former Soviet Union and communist regimes of Eastern Europe adopted strategies of psychological warfare and disinformation against Western countries. According to Pacepa, the purpose of disinformation was to alter people's frame of reference. With their ideological values manipulated, people would be unable to understand or accept the truth even when presented with direct evidence. Bezmenov said the first stage of ideological subversion usually took 15 to 20 years. That is, the time needed for the education of a new generation. The second stage, 2 to 5 years, and the third stage, only 3 to 6 months. In a speech he gave in 1984, Bezmenov said the first stage had been accomplished to a greater extent than the Soviet authorities had originally expected. The accounts of many Soviet spies and intelligence officials and declassified documents from the Cold War suggest that infiltration tactics were the driving force behind the counterculture movement of the 1960s. In 1950, McCarthy began to expose the extent of communist infiltration across the U.S. government and society. But 4 years later, the Senate voted for his condemnation, and the government's initiative to rid itself of communist influence was brought to a halt. This is one of the main reasons for the decline of the United States. The threat of communist infiltration has not lessened since the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War. As an example, McCarthy has been demonized by left-wing politicians and the media for ages. Today, McCarthyism is synonymous with political persecution, an indication that the left wing has successfully established dominance in the ideological struggle. The decades of suppression and defamation divvied out to U.S. anti-communist heroes like McCarthy indicate a general trend. As one conservative American political commentator observed, anti-Americanism is a natural component of the global left-wing movement. The left wing fights tooth and nail to protect adulterers, abortionists, criminals, and communists, while supporting anarchy and opposing civilization. 出来这么一个愿望，我想练气功。我呢就有幸见到了。他也说，但是他不知道怎么提高。特异功能比较强的这个人到那学校有一个这个气功。哎呀，我当时就想，我要的就是他。 Le 11 mars 1979, le journaliste Zhang Naiming et ses collègues ont publié un article « Découverte d'un enfant dans le district de Dazhou. Il lit avec les oreilles » dans le quotidien du Sichuan. Le mois suivant, les articles publiés dans l'Anhui Technology et le Beijing Technology ont fait état d'enfants qui avaient des pouvoirs surnaturels. Ces découvertes ont fait sensation et un exercice traditionnel chinois, le Qigong, a été aussitôt porté à l'attention du public. Le Qigong remonte aux temps anciens, que ce soit l'exercice des 5 animaux créé par Hua Tuo, les exercices de Tai Chi de Sang Sanfeng ou les diverses branches et écoles dans le bouddhisme et le taoïsme. Au cours des 5000 ans d'histoire et de culture chinoise, on retrouve partout l'éclat de ces anciennes sagesses. Ce génie culturel qui a été prépondérant pendant des milliers d'années s'est estompé à l'époque moderne. Cet empire autrefois puissant n'a pas pu éviter le sort douloureux de l'humiliation.
Dans une tentative de résister aux envahisseurs, les Chinois ont adopté en priorité les technologies occidentales modernes dans le but de rester riches et de gagner en puissance militaire. Au fil du temps, les gens ont de moins en moins compris la profondeur, le vrai sens de la culture traditionnelle chinoise. Au lieu de cela, la vision de la science positiviste qui venait de l'Occident a progressivement pris le dessus pour devenir l'école de pensée dominante. En particulier, pendant les 10 ans de la grande révolution culturelle prolétarienne, tout ce qui était relié à la culture chinoise et aux valeurs traditionnelles était critiqué comme étant les 4 vieilleries et une superstition féodale. Par conséquent, les gens n'osaient pas explorer ces traditions. Une grande partie de l'essence de la culture traditionnelle a été perdue, voire a totalement disparu. Cependant, faire oublier aux gens la culture traditionnelle transmise pendant des milliers d'années n'est pas chose facile. Quand on a commencé à rapporter des histoires sur des capacités surnaturelles en Chine, à la fin des années 1970, les gens ont tout de suite montré un grand intérêt. Dans le bureau de la rédaction, à l'époque, tous les rédacteurs étaient là. Il y avait tous les journalistes, environ 7 ou 8 personnes, et ils peuvent encore témoigner de ce que nous avons vu ce jour-là. Cheng Yi, un écrivain renommé, nous a parlé d'un cas surnaturel dont il avait été témoin personnellement. Je lui ai dit de faire le tour de la reconstitution de la carte. L'un des rédacteurs a sorti une carte de visite d'un tiroir. Et on m'a dit de signer la carte. J'ai pris un stylo plume et j'ai signé mon nom sur la carte. Il m'a demandé de la mettre dans ma bouche et de la mâcher. Alors, j'ai mâché la carte jusqu'à ce qu'elle devienne une boule de pâte à papier. Et j'ai fait exprès d'en avaler un petit morceau. Ensuite, je l'ai sorti, il l'a roulé dans ses mains pour en faire une boule, il l'a ensuite dissimulé. Tout d'un coup, la carte lui a jailli de la main. Je l'ai regardée et j'ai constaté que ma signature était toujours là. J'ai trouvé qu'un tour de magie comme celui-là était vraiment difficile parce que, pour commencer, je suis honnête, je n'étais pas leur assistant. De plus, j'avais moi-même mis la carte dans ma bouche et je l'avais mâchée pour en faire de la pâte à papier. Comment était-il possible que la carte puisse être reconstituée avec ma signature dessus? Je ne pense pas que cela puisse être expliqué par la théorie du matérialisme. Ces phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer avec la théorie du matérialisme ont immédiatement attiré l'attention des hauts dirigeants du Parti communiste chinois qui gouvernent depuis le début avec l'idéologie du marxisme-léninisme et de l'athéisme. Quand l'article sur l'enfant qui utilisait ses oreilles pour lire a été publié, en moins de 2 mois, le quotidien du peuple a publié 2 articles, les 5 et 18 mai 1979, critiquant sévèrement le phénomène en le qualifiant d'absurde, ajoutant que cela violait les connaissances scientifiques communes, que c'était complètement anti-science et tout simplement une honte pour les Chinois. Dans le même temps, un département du comité central a publié un document stipulant que lire les mots avec les oreilles était complètement anti-science et un signe du retour de la superstition féodale. Par la suite, on a forcé le quotidien du Sichuan, ainsi que le secrétaire de la province du Sichuan, à écrire des autocritiques. Cependant, des érudits scientifiques de premier ordre, tels que Qian Susen, ont soutenu la recherche dans ce domaine inconnu du Qigong et sur les capacités surnaturelles. Qian Susen a imaginé le concept de la science du corps humain d'un point de vue scientifique. Selon lui, les théories du Qigong, des médecines traditionnelles chinoises et des capacités surnaturelles dans le corps humain contiennent les principes de base de la science du corps humain. Cela mènera à une révolution dans les domaines scientifiques et fera faire un grand bond dans la compréhension objective de l'univers. Le premier symposium sur les capacités surnaturelles humaines s'est tenu à Shanghai, organisé par le magazine The Nature en février 1980. Des personnes aux capacités surnaturelles étaient conviées pour faire des expérimentations sur place et Hu Yaobang, à l'époque président du comité central du Parti communiste chinois, a aussi envoyé des évaluateurs. Hu Yaobang a envoyé son secrétaire avec quelques échantillons scellés qu'il avait écrits lui-même, voulant que les personnes ayant des capacités surnaturelles les lisent. Le motif derrière cela était en gros que si on pouvait lire les mots, le symposium aurait alors l'autorisation de continuer. Si on ne pouvait pas lire les mots correctement, ou si le sceau était brisé, alors sans doute le comité central allait annuler le symposium. Comme de nombreuses personnes, avec les pouvoirs supranormaux les plus puissants du monde,
avaient été réunis lors de l'expérience sur place à Shanghai. Les résultats ont été relativement bons. Le secrétaire de Hu Yaobang l'a appelé et lui a dit que les personnes avec des pouvoirs surnaturels affirmaient que Hu avait écrit tel et tel mot. Dès que Hu Yaobang a réalisé que c'étaient les mots exacts qu'il avait écrits, il a d'abord demandé au secrétaire de se dépêcher de revenir pour vérifier si les scellés des échantillons étaient brisés. Apparemment, lorsque le secrétaire a rapporté les échantillons à Hu Yaobang à Pékin, il a vérifié que l'enveloppe, qu'il avait personnellement cachetée, n'avait pas été ouverte. Mais les personnes avec des pouvoirs surnaturels avaient lu ces mots. En 1979, les spécialistes ont compris à l'unanimité que le symposium clarifiait les débats sur la réalité de lire des mots avec les oreilles. Ce symposium a été le signe que les recherches chinoises sur les capacités surnaturelles entraient dans une nouvelle ère. Cependant, il y avait encore des gens avec des vues opposées, malgré les résultats des expériences scientifiques. Du simple point de vue de la philosophie, les opposants critiquaient la recherche sur les pouvoirs supranormaux. Ces sceptiques se demandaient aussi s'il s'agissait de science ou d'anti-science, et si les gens suivaient la philosophie matérialiste du marxisme ou la philosophie de l'idéalisme qui est fondamentalement opposée au marxisme. La Chine, à ce moment-là, venait juste de sortir des 10 ans de révolution culturelle. L'art, les domaines techniques et scientifiques étaient tous dans un état de renaissance et d'expansion. Après avoir souffert pendant une décennie de l'idéologie toxique de l'extrême gauche, les Chinois ont commencé à se réexaminer eux-mêmes et à examiner les chemins qu'ils avaient pris. Ils ont pu traiter le Qigong et les pouvoirs surnaturels d'un point de vue objectif et réaliste. On ne laissait pas ces personnes montrer leurs capacités surnaturelles. On disait qu'elles étaient des démons et des fantômes. Et comme personne ne les voyait, les gens ont naturellement cru les rumeurs, car ils n'avaient jamais été témoins de ces capacités auparavant. Alors que le Qigong grandissait et se développait, il s'est avéré efficace, surtout pour ceux qui avaient des maladies. Ils se sentaient bien une fois qu'ils pratiquaient. Puis quand ils allaient à l'hôpital pour un examen, on constatait des changements positifs. Les effets du Qigong étant vérifiables, les sceptiques ne pouvaient que comprendre son efficacité. Un dirigeant du comité central qui a été personnellement témoin de pouvoirs surnaturels a écrit une lettre à Hu Yaobang, le président du comité central, disant qu'au vu de l'histoire du développement scientifique, lorsque Copernic a avancé la théorie héliocentrique, quand Galilée a persévéré dans sa théorie de la rotation de la Terre, quand Einstein a proposé la théorie de la relativité ou quand Morgan a proposé la théorie des gènes, ils ont tous rencontré de sévères attaques de la part des forces profanes. Des partisans des nouvelles théories ont même perdu la vie. Lorsque certaines vieilles théories ne peuvent pas expliquer certains phénomènes, cela signifie souvent le début d'un grand bond en avant dans le développement scientifique. Peu de temps après, Hu Yaobang a donné des instructions au comité central, selon lesquelles le Qigong et les capacités surnaturelles seraient traités avec ne pas faire de propagande, ne pas faire de débat, ne pas faire de critique. Voici un film qui était très populaire dans les années 1980. Le film, qui présente des arts martiaux remarquables et des histoires miraculeuses, a fasciné et ouvert les esprits d'une génération entière d'adolescents. J'étais très intéressé par le film sur le temple Shaolin quand il est sorti la première fois pendant mes années de collège. J'ai instantanément eu une compréhension de la culture profonde et de l'historique des arts martiaux chinois. Je me souviens que nous nous comparions, mes amis et moi, pour savoir qui avait vu le film le plus souvent. Il ne fallait pas seulement l'avoir vu une fois, alors je l'ai vu plusieurs fois. À ce moment-là, à l'époque, j'achetais tout ce que je pouvais trouver en livres et en magazines sur les arts martiaux et le Qigong. À l'époque, l'école avait une association de Qigong. Ils ont invité de nombreux maîtres de Qigong confirmés par la société et d'autres autoproclamés pour qu'ils fassent des présentations ou donnent des conférences. Ils ont aussi invité des personnalités publiques dotées de pouvoirs surnaturels pour qu'ils montrent ou parlent de leurs expériences. Ils parlaient en se basant principalement sur la perspective culturelle de la médecine traditionnelle chinoise, des méridiens, du livre des mutations, des 8 trigrammes, de la voyance et de certains phénomènes surnaturels. Ils discutaient d'une vision de l'univers, des valeurs et de la vie sous un angle différent de l'approche scientifique occidentale. Après cela, j'ai développé un intérêt intense pour la culture traditionnelle chinoise.
Pour la plupart des personnes âgées, l'attrait du Qigong résidait dans ses effets de guérison miraculeuse, notamment pour les maladies difficiles à traiter qui ne pouvaient pas être soignées par la technologie médicale moderne. L'apparition du Qigong a sans aucun doute donné aux personnes tourmentées par les maladies un dernier espoir de survie. Pendant la révolution culturelle, j'ai été torturée physiquement et mentalement. Quand tout s'est terminé dans les années 1980, je suis tombée malade et j'avais perdu tout espoir. Comme je travaillais à l'hôpital, il était très facile d'avoir accès aux médecins, aux médicaments en Chine. Mais je n'allais pas mieux, après avoir essayé différentes méthodes. Aucun médicament ne marchait sur moi. À cette époque, le Qigong était très populaire. Les gens ne parlaient que de ça, dans les parcs et sur les lieux de travail. Puis j'ai entendu un commentaire dans une émission de télé sur des pratiquants de Qigong. L'un d'eux avait survécu à un cancer du foie grâce à la pratique. Avant de pratiquer, son médecin lui avait dit qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Cependant, comme il s'est mis à pratiquer le Qigong, son corps est allé de mieux en mieux. 3 ans s'étaient écoulés et sa santé continue à s'améliorer. À ce moment-là, je me suis dit, son cancer du foie a même pu être guéri. Il n'était pas certain que ma maladie soit un cancer. Mais même si ma maladie était un cancer, elle n'était certainement pas aussi grave qu'un cancer du foie. J'allais sûrement m'en remettre. Peut-être qu'il était prédestiné que j'ai la pensée qu'aucun autre médicament n'allait pouvoir me sauver la vie, à part le Qigong. J'ai donc fait le vœu de pratiquer le Qigong. C'est ainsi qu'au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes connexions sociales, le Qigong est devenu un trésor du peuple chinois et il est rapidement devenu très populaire sur la terre de Chine. Une fièvre du Qigong s'est répandue dans tout le pays. Qu'est-ce que le Qigong exactement? Pourquoi avait-il un tel pouvoir magique? Personne n'en avait fait la véritable analyse, mais certains maîtres de Qigong ne comprennent pas vraiment les véritables raisons du pouvoir du Qigong. Cela a là aussi jeté un voile de mystère sur le Qigong. Plus tard, de nombreux phénomènes se sont produits tels que l'abstinence de nourriture, bigou, l'énergie générée spontanément, et d'autres capacités somatosensorielles connexes. Je pouvais les sentir moi-même, mais je n'arrivais pas à les expliquer très bien. Je me suis rappelé la venue d'un maître de Qigong. Je lui avais demandé en privé comment il guérissait les maladies. J'étais très intéressée par le sujet. Il m'a alors dit que pour ces sortes de maladies, il fallait juste être convaincu. Il suffisait d'affirmer avec conviction que la maladie était guérie. Ensuite, vous demandez au patient s'il se sent mieux et il répondra par l'affirmative. Si vous êtes convaincu et pensez l'avoir guéri, alors il est plus ou moins guéri. Il n'y avait donc pas de théorie derrière. Lui-même ne savait pas comment il guérissait les maladies. Comme cela gagnait en popularité parmi la population, nous nous sommes demandé tout au long de ce processus, particulièrement ceux qui étaient déterminés et inspirés, le Qigong, de quelle sorte de phénomène s'agit-il? Qu'y avait-il derrière tout ça? Et en pratiquant, mis à part recouvrer la santé, quelle compréhension les gens en tiraient-ils? Finalement, ils ont réalisé qu'il s'agissait de pratiquer, de faire connaître et de cultiver. Il s'agissait aussi d'expériences scientifiques et de les prouver. Toutes ces choses ne pouvaient pas l'expliquer pleinement parce que les méthodes scientifiques ne peuvent que vérifier le processus du Qigong, au lieu de comprendre ce qui le régit au fond. Ainsi, cette fièvre du Qigong a de nouveau incité les gens à penser de façon critique. Des escrocs ont profité du désir des gens de guérir avec le Qigong et d'obtenir des capacités surnaturelles ou des richesses en utilisant différents noms pour se vanter et tromper. Cela a rendu le Qigong encore plus mystérieux avec un mélange de vrai et de faux. L'énergie spontanée était très populaire à l'époque. Quand une personne était dans un certain état, sous la direction d'un maître de Qigong, elle se roulait par terre et frappait violemment son corps. On voyait de vieilles dames danser comme des folles. Il y avait un tel désordre. Ils enseignaient habituellement le Qigong de cette façon. D'abord, ils enseignaient un ensemble de mouvements et ensuite ils parlaient des théories du Qigong. Plus tard, les pratiquants essayaient de capter les messages envoyés par les maîtres de Qigong. Parfois, les maîtres de Qigong demandaient aussi aux pratiquants d'apporter une tasse remplie d'eau. Ils émettaient de l'énergie dans l'eau et ils l'appelaient eau messagère. Enseigner aux gens comment guérir les maladies a été à la mode pendant un certain temps aussi. J'ai aussi assisté à un cours de Qigong. Le maître de Qigong vous apprenait comment éliminer, renflouer et décharger de l'énergie. L'impression la plus profonde que j'ai eue a été la méthode saisir l'immortel avec la main. Après avoir appris ça, je suis retourné dans ma ville natale du Sichuan, tentant de saisir les maladies de ma famille. Mais ça n'a pas marché du tout. Bien que nous étions désireux d'apprendre ces méthodes de Qigong et comprenions qu'elles étaient utiles dans certaines conditions, avons-nous vraiment appris à les maîtriser? Non, impossible.
Certaines personnes croient que tout ce qui est populaire, on peut le faire. Ils pensent pouvoir tirer profit des choses que tout le monde aime. Quelques pratiques fausses et frauduleuses de Qigong ont profité des émotions fanatiques des gens. Elles ont spéculé pour faire des profits financiers et fonctionner sans aucune connaissance véritable du Qigong, bien qu'elles prétendent le connaître. Ce qu'ils pratiquaient n'était pas du vrai Qigong. Elles inventaient facilement des choses pour tromper les gens. Et bien sûr, il y a eu des effets, mais minimes, ce qui leur a permis de passer pour de véritables méthodes de Qigong. Beaucoup de gens ont dit que l'énergie pouvait guérir les maladies, ce qui n'était pas vrai, même s'il y avait malgré tout des effets minimes sur les gens. Les faux maîtres de Qigong n'avaient même pas les compétences pour guérir les maladies. Pourtant, ils se pavanaient et escroquaient partout où ils allaient. Pas mal de gens ont été trompés, et ils ont créé une influence très négative pour le Qigong. Ils ont diffamé les méthodes authentiques de Qigong. C'est lorsque les gens avaient des opinions différentes sur le Qigong que le Salon oriental de la santé a eu lieu à Pékin en 1992. Des gens qui ont eu la chance de participer au salon ont immédiatement prêté attention à un Qigong magique qui se distinguait des autres. J'ai vu un très jeune maître de Qigong qui était très beau. De plus, l'attitude avec laquelle il traitait les gens était extraordinairement aimable. Par conséquent, son apparence m'a paru très attirante. J'ai jeté un regard sur l'environnement de son exposition. À l'intérieur de son stand se trouvait une image du maître de Qigong méditant et portant des vêtements jaunes. Il y avait aussi des photos de lui, interviewées par des journalistes et lors d'émissions de télévision. J'ai appris que c'était le Falun Gong et plus tard, j'ai sorti un bloc-notes de ma poche. J'ai dit « Maître, s'il vous plaît, donnez-moi votre autographe ». Le maître a signé « Li Hongse, fondateur du Falun Gong, le 21 décembre 1992 ». Au salon, M. Li Hongse et ses élèves ont utilisé leur capacité supranormale pour guérir de nombreuses maladies. La nouvelle, le Falun Gong est miraculeux, s'est propagée rapidement parmi la foule du salon. Le directeur du salon, M. Li Rosong, a dit « Lors du salon, le Falun Gong a reçu la plus grande reconnaissance et ses résultats de guérison ont été bons. » Le professeur Zhang Sugi, conseiller général du salon, a déclaré « En tant que conseiller général du salon, je prends sous ma responsabilité de recommander le Falun Gong à tout le monde. Je pense que cette méthode apportera vraiment aux gens une bonne santé et une nouvelle vision spirituelle. » En avril 1993, le livre de M. Li Hongse, Falun Gong de Chine, a été officiellement publié. M. Li Hongse y explique notamment l'origine du Qigong, les pouvoirs de Gong et la force de Gong, le traitement par le Qigong et le traitement à l'hôpital. M. Li Hongse a résolu les problèmes des amateurs de Qigong qui étaient perplexes. Il a clairement indiqué que les pouvoirs de Gong ne doivent pas être recherchés. La force de Gong est obtenue par la cultivation du Xing, la nature de l'esprit et du cœur, la clé pour aider les pratiquants à s'élever. Ces mots simples sont ceux que les gens attendaient après de nombreuses années de quête. À ce moment-là, j'ai senti que c'était celui que j'avais cherché pendant si longtemps. C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme « Oh, je vous ai enfin trouvé !» En décembre 1993, le Falun Gong a été l'école de Qigong invité spécial au Salon oriental de la santé. M. Li Hongse a été élu membre du comité. Cette fois, beaucoup de gens sont venus au salon en raison de leur admiration pour le nom Falun Gong. Le salon de 1993 a été une grande opportunité pour le Falun Gong. Il y avait très peu de gens qui fréquentaient les autres stands de Qigong. Seul notre stand de Falun Gong avait une foule de 5 à 700 personnes tout autour. Aussitôt que le salon a ouvert ses portes, beaucoup de gens ont couru vers notre stand et ils ont formé 3 files. Une file était pour s'inscrire à la séance de guérison du matin. Une autre file était pour la session de l'après-midi, parce que le nombre augmentait rapidement. La dernière file était pour demander un autographe à Maître Li Hongse pour signer son livre Falun Gong de Chine, qui était le seul livre publié à l'époque. Ce jour-là, en soirée, le salon s'est terminé rapidement et il ne restait plus beaucoup de monde.
J'ai soudain vu 2 ou 3 hommes d'âge mûr avec une vieille dame entrant précipitamment. La dame âgée était bossue. Ce n'était pas une bossue ordinaire non plus. Elle était pliée à environ 45 degrés. Avec le bas du dos arqué, elle a suivi ses enfants jusqu'au hall et s'est dirigée droit vers Maître Li. Maître Li, en un coup d'œil, a pu voir l'état de cette vieille dame. Puis il a soulevé par derrière son dos contre sa poitrine. Le maître l'a soulevé et lui a étiré le dos. La vieille dame a été soulevée du sol. Après ça, il a parlé à la vieille dame. Détendez-vous, détendez-vous et marchez avec moi. C'était un endroit plutôt vaste. Et le maître en a fait le tour une fois. La vieille dame suivait simplement le maître. Le maître se retournait et lui disait toujours « Détendez-vous, détendez-vous, suivez-moi. Redressez-vous, redressez-vous, redressez-vous. » J'étais juste sur le côté et j'ai vu cette scène par hasard. J'étais moi-même très émue. J'ai vu cette vieille dame se redresser centimètre par centimètre. Le maître n'arrêtait pas de sourire et de lui dire « Détendez-vous et continuez de marcher. Redressez-vous, redressez-vous. » Juste comme ça. À ce moment-là, j'étais très émue en voyant cette scène. J'ai pensé, ne serait-ce pas génial si une chaîne de télévision pouvait enregistrer ce moment? Cette personne a été guérie en quelques secondes. Puis j'ai vu un homme d'âge mûr, probablement son fils, s'agenouiller tout de suite devant le maître. Il était aussi très ému, car c'était sa mère qui était guérie. Le maître lui a dit « Levez-vous, levez-vous, levez-vous », comme si ce qu'il avait fait n'était rien. C'était juste comme ça. Ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment combien de personnes comme elle y guérissaient en un jour. Les résultats du salon ont été très bons. Beaucoup de gens avec une tumeur au cerveau, une maladie cardiaque et un cancer du foie ont tous été guéris après une visite à notre stand. Les gens ont su alors que c'était très magique. Il y a aussi eu des patients paralysés qui se sont levés de leur fauteuil roulant, ont jeté leur canne et se sont mis à marcher. À ce moment-là, certaines personnes s'agenouillaient devant Maître Li pour exprimer leur gratitude. Après l'activité, certains frappaient un gong ou des tambours en signe de louange, d'autres envoyaient des lettres de remerciement qu'on affichait sur le côté de notre stand. C'était très vivant à ce moment-là. Pendant le salon, en raison du dévouement désintéressé de M. Li Hongzhi envers le public et des effets miraculeux du Falun Gong, le comité du salon et le comité des spécialistes ont convenu que le seul et unique prix le plus honorable, le prix Fringe du progrès scientifique, devait être remis à M. Li Hongzhi. Ils lui ont également décerné le titre de maître de Qigong le plus populaire. Le Falun Gong, comme une étoile étincelante, éclipsa les autres écoles de Qigong à partir de ce moment-là. The Chinese Communist Party has been screwing the U.S. with constant hacking, intellectual property theft, and manipulating financial markets. But China has one major weakness that is so easy to exploit. Welcome to China Uncensored. I'm Chris Chappell. There's a way we can bankrupt China, and Taiwan is the key. The Chinese Communist Party claims to be the one true legitimate government of mainland China and Taiwan. But that claim also opens up China to a devastating attack from the United States. A quick bit of history to set things up. In 1949, the Chinese Civil War ended.
It saw Mao's communist guerrilla forces seize control of mainland China from the previous government, Chiang Kai-shek's Republic of China. After his defeat, Chiang and his government fled to Taiwan. And despite Mao trying to invade twice, the status quo remains to this day. And this gives the U.S. a tremendously powerful weapon to use against the Chinese Communist Party. That weapon is debt. I'll tell you more after this quick commercial break. Welcome back. Did you know the U.S. is $850 billion in debt to Communist China? Every year, the U.S. pays interest on that to our greatest enemy, the one building up its navy and creating anti-aircraft carrier missiles, the one pumping fentanyl into the U.S., the one that sends a spy balloon across the entire country. Now, the U.S. has to pay that debt. It's called sovereign debt. If a country can't make good on its debt, it goes into default. And that kind of blows up the country's economy. But here's the thing. China, right now, is currently in default on its sovereign debt to the U.S., and that gives the U.S. tremendous leverage. How did this happen? When Chiang Kai-shek's Republic of China was in charge, it issued a bunch of long-term sovereign gold-denominated bonds to build up China. The China we know today would not be possible without it. And plenty of American investors bought those bonds. That put the Republic of China in debt to America. But when Japan invaded China in 1938, the Republic of China defaulted on those debts. Today, those debts are valued at $1 trillion. And here's the thing. Under well-established international law, the successor government doctrine holds that the current government of China, led by the Chinese Communist Party, is responsible for repayment of the defaulted bonds. In other words, the CCP owes America $1 trillion. The CCP is the legitimate government of China, right? Then it's responsible for the debt of the old Republic of China. This is well established. It doesn't matter how old those bonds are or that it's from a previous government of China. In 2010, Germany made its last payment for reparations from World War I. In 2015, Great Britain paid off bonds from the 18th century. So yeah, China is responsible for that debt, and it owes big. Again, $1 trillion. And here's the thing, the CCP has already made good on that old debt to the UK. When Prime Minister Margaret Thatcher was negotiating the handover of Hong Kong to China, she demanded that for that to go through and for China to have access to UK capital markets, the CCP had to honor those debts. And they did. The thing is, the U.S. has yet to put the screws on the CCP for the debt it owes to America. China has all the access it wants to American capital markets, despite being in default on its debt. That can change any time. And with the writing on the wall for U.S.-China relations, now is the time. Here's what could happen. The first thing is the U.S. could take that $1 trillion worth of bonds and offset in part or in whole the $850 billion the U.S. owes China. That would remove the $95 million in daily interest paid to China. We'd have a lower national debt, be better off financially as a country. It sounds great. Congress could also pass a law requiring China to, actually follow international law. And if they don't, China gets cut off from the U.S. market. China could not afford that. The CCP would have to kowtow to U.S. demands, instead of our Treasury Secretary kowtowing to China. And the great thing about the debt is it gives the U.S. a powerful tool to fight the CCP that isn't using the military. The UK has already done it. It's time for the U.S. to as well. And China Uncensored would not exist without support from viewers like you. Frequent demonetization and age restriction by YouTube would have run us out of business. Most of our budget comes from fan support on the crowdfunding website Patreon. That's patreon.com/China Uncensored. If you support the show with even as little as $1 an episode, you'll get a bunch of cool perks, including the chance to have me answer your questions on the show. Today's question comes from Ian Pendleton.
What would happen if the US government somehow finally wised up to the CCP and stopped caring about trying to get high-level meetings with its members? Would not getting them be a good thing in any way? That's an excellent question. Now, when Biden came to power, he promised relentless diplomacy. And while that sounds good, the CCP has actually manipulated the desire for diplomacy for its own advantage. China essentially cut off access. U.S. military officials still haven't been able to talk to their Chinese counterparts in months. And for other Biden administration officials, they had to jump through hoops to get meetings. The U.S. delayed the release of its COVID investigation so Secretary of State Blinken could travel to China. You think the CCP didn't make that part of the agreement? And on the eve of Treasury Secretary Yellen's trip to China, Chinese hackers targeted top U.S. officials. The U.S. should have called off Yellen's meeting, but they wanted the meeting so bad, they let it slide. That tells the CCP they are the ones in the driver's seat. And the U.S. is willing to bow, literally. That's why using the sovereign debt against China is so powerful. It puts the U.S. back in the driver's seat, gives the CCP real consequences for its action. That's how diplomacy actually works. We need to make it so the CCP is begging for meetings with the U.S., not the other way around. Thanks for your question and all your longtime support, Ian, and thank you for watching. Check out patreon.com/China Uncensored for how you can support the show. Once again, I'm Chris Chappell. See you next time.